What is up to the gang? What is up to the squad? If you're new here, hi, my name is Nell and I do content of family, faith, travel, food and everything nice. And if it's your first time to see this face, please make sure that you hit that subscribe button. Also ring the bell so that you can get notified when these bangers are dropping in back to back to back. Now today's episode will be special, so make sure that you grab your snacks, your yogurt, your juice, your wine, and let us dive in, friend. He said I'm perfect with all my flaws, I'm worth it. Said there's nothing I'm lacking. My vibe is golden. See, Hi guys, if you're new here, hi, make sure that you hit that subscribe button, and we are back for another video with my mom. I hope you have watched yesterday's video or the day before, and now we are back with round 2 again with mom, me. And by the way, we are not professionals, we are just telling you what we know. So today, mom, after Rurashio, I would like us to talk about baby naming. Juu tena in our tribes, Maasai, Kikuyu, kuna ile mnasemanga you have to name your child after so and so, after so and so. So tell us about baby naming and why you named us our names. Because we found our parents naming. That is the only reason. And they told us when you're married, you get the first child. If it's a boy, you name after your husband's father. Okay. This is for Kikuyu. Your father-in-law. That is for Kikuyu and Maasai. But sometimes Maasai tend to name just like that, whoever they want. Oh. But in most cases, they name just like Kikuyus. Oh. And when you get the second born, if you got the first born son, you name after your father-in-law. Second born boy, after your dad now. Oh. But if you get a first-born boy, you name after your father-in-law. If you get a second-born baby girl, you name after your mother-in-law. And then you go to your side. That's what we do. Is that not unfair? And because you were the one who carried ukachoka. They said that you invaded their home, you invaded their surname, ukajifanya wao, ukachukua mpaka jina lao, ukajiita. Sasa lazima una wanemu. Na tena wewe ndio ulitoka kwenu ukaenda kwao. Lakini wao ndio walikuwa wananihitaji. Tulikuwa tunahitajiana. Mlihitajiana, but hiyo ndio imekuwa tangu enzi. Then after parents, tunaenda siblings. Oh. And we do the same thing. When we finish, 2 boys, your father and your father-in-law. 2 girls, your mother and your mother-in-law. If you get some more, a girl after your husband's firstborn sister. Another girl, your sister. Like that, you alternate. What happens if I don't do that process? I break and name my children other. Then you have to agree with your husband, and they feel like you are not ready to be in that home, because why don't you want to name them? If you really loved your husband and you got married there, and that is what they do, you should also follow the way of naming their children. And if the couple agrees together that it's not a must. But it's also good to consult the parents, because sometimes the parents will get offended. You know me, if you don't name me, I'll feel bad, because I also named my parents. So that is the only reason. Yeah, that is the reason, and it feels good. You feel good. Even the mother feels good that, hey, nimezaliwa. Mtoto amezaliwa, ama bwanangu amezaliwa, you know. That is what they do from tangu enzi. Tunazaana hivyo. And it is like ni kama ku keep the name. Hiyo jina lisiwahi isha. Hiyo generation isiishe. Like kama huyo mtoto, let's say sasa nimename after my father-in-law.
he died a long time ago. But when I call that boy his name, I remember him. And the generation will keep on going. The person you was being told to name after, you don't like him, you don't like his character, the way he is, or his name is not a good name. A name, you can change a name, but it is the same person, but the name. The same person, but you can change the name. Yeah. Then it means I've not named after him. Yeah, you've named after him. Now, you can always change the name. Like let's say there are some people who call their children Mureu. Mureu. You see, that means drunkard. Yes. So you can always change that name. Oh. Because you don't want that name to. Now, if I change that name, nita name nani? Usually, let's say like in Kikuyu, or even in Maasai, you don't only have one name. You have some other names. Yes. Who go in between, you have some other names. Like, let's say your name is Jiro. There is another name that your grandmother liked. Or she was called, or she was just given a name. Oh, you like can her use nicknames. You can use that one. Na sasa kama even her nicknames are funny. Everything cannot be funny. By the way, as people who have not given birth, do you give the name in the hospital? Yeah, see, when you are going to give birth, already you know who una name nani. Kama sasa wewe ukienda, si utajua kama umeolewa. You will know my husband ameniambia ama ninajua mamake anaitwa fulani. Na mumesema tunapata we are getting a girl, this is the name. He's going to give you the name that he prefers his mother to be named in the birth certificate. So you give the name there so that birth report ikikuja, it comes with the name. So that later you'll go for your birth certificate. So it is good to name when you're in the hospital. Sasa if like a black woman marries a mzungu wenye hawane mingi after, sasa huyo firstborn na yeye ameshasema that is when you become advantaged. Kwa sababu sasa let's say umeolewa na huyo mzungu and he doesn't care who you name. So you name after your mother. That is why you find some African women naming their people. Unakuta amezaa wa kwanza akaita babake, akazaa wa pili akaita mamake, akazaa wa tatu akaita sister yake, akazaa mwingine brother yake, mpaka akatafuta kazi na neighbors. Na sasa wale watu tuseme like a Kikuyu marrying a Luya, because Luyas are wananga hizo, but they're Africans. But you also give them a chance. Hao pia wanajuanga wanataka kuita mtoto nani. So atakwambia huyu ni fulani. Na wewe ukizaa kama ilikuwa kijana na ampatie jina. Si mnakuanga mmeongea, of course umemwambia sisi huwa tuna name this and that and that. So anajua ukizaa kijana wa kwanza atakupatia jina. Wa pili na wewe utampatia. Utamwambia mimi huyu wa pili tunamuitanga after my dad. Kwa hivyo unampea hiyo chance yake kwanza name mwenye anapenda, kwa sababu wewe ndio umeolewa kwao. Alafu na yeye wa pili na yeye akupatie chance, unless akuje akiwa msichana. Tuseme wa kwanza alikuwa kijana, wa pili akuje akiwa msichana, pia bado atakupatia jina. Kwa sababu wote watalimiwa huko. Lakini pia wanaweza hawa name after anybody, atajua kama anataka akupatie wewe uname. We normally start from top. Okay. Kwanza unaname mamako, unaanza kuname masista zako sasa. You first name the parents. Ukizaa na uko na sister wawili na sasa uko na watatu, unatafuta watatu, sasa unatafutilia kama natafutilia kwa sababu follow the lineage. Kama tungezaliwa kama sasa tuseme kama nyinyi, see I have 2 daughters. If I had a third one, hata kama sina, I know ningemuita nani. Sasa hiyo jina ndio mimi si ninajua utasema mam kama angezaa kasichana angekaname fulani, na haka nimezaa ni huyo fulani sasa. Utaname huyo. That's how it goes. Kushogia mwana hiyo kuenda ati kuona mtoto, hiyo process inakuanga ya nini na ni after how long? Hiyo ni kama ile tunasemaka kukula njahe. Ni kuenda kusalimia mtoto. Sasa ku appreciate huyo mama amepata mtoto.
Na watu wanapeangwa pesa. Depends ni nani wamekukujia. Oh. Kuna wakati kitambo hawa mama wazee walikuwa wanakuja kushogia mwana, wanaleta uji, wanaleta njahe, wanakuletea kitambo. It was foods. Food nini ndo which is good. Tumesonga sana sasa, tumeacha huko kwa kina njahe. Sasa tumekuja tunakuletea diaper. Tunakuletea hata shopping pia tunakufanyia na tunakupatia pesa ndio ujinunulie what you want. Sometimes unapeangwa mingi mpaka unaziweka in account depending ni nani wamekuja kukuona. Unaziweka, unafungulia mtoto account na mwekea. Kama umepewa mingi, si just open an account na mwekea. Utakuwa ukiongezea, atasoma nazo. Ama utaizitumia na njia moja ama ingine ya huyo mtoto. After kushogia mnasahau wingi hawa mama. Wagani? Hawa wamezaa. Mnawaacha tu. Sasa after hapo unaambiwa sasa anza safari. Sasa hata tukikukumbuka, si labda tukiomba we just remember Helen, she got a baby. Sana how do we do? Ndio ujue tunakukumbuka. We can only make phone calls. Hey, how are you? How is the baby? How is it going? Hey, nothing much we can do. And if we are so attached tunakuanga pamoja sana, I can always M-Pesa you. Ma'am, during your time mlikuwa na PTSD ama ni kitu ina happen in our generation juu sisi ile after kuzaa postpartum depression mlikuwa nayo ama ni hata kama zilikuwa hazikuwa mingi, hazikuwa alarming because those days ilikuwa na title ama nyinyi mlikuwa mnajua tu ni ile hatukujua kitu kama hiyo because everything was normal. Tunaenda unapata mtoto normally. Hata hizi hii cesarean sections hazikuanga mingi. Ukiona mtu amefanyiwa cesarean, huyo mtu alikuwa in problems. Ilikuwa tu tunapata watoto hata nyumbani. But me, wakati wangu, most of us tulikuwa tunaenda hospitali, but people still used to get kids at home. Na hatukuanga na hizo mavitu. Alafu hizo vitu unajua hizo postpartum nyingi zinakujanga juu ni kama depression. Maybe bwana yako alikuwa na kumistreat, kuna kitu umesikia kikatrigger, ama saa hizo umeenda kupata mtoto, umesoma simu umekuta alienda hata hakulala home, alikuwa out. Umeona Facebook, aliacha mtoto mwenye uliacha nyumbani akaenda out, yani ukasikia mambo ikatrigger. But wakati wetu hata akienda out, so what, who cares? Hata simu hautajua, unaweza kosa kujua na simu, na hata hatukujua, na hata kama ukijua hata ukisikia hata hukusikia, nani atakwambia? Hatukuanga na hizi storytelling ati even your husband was not there, sijui what. We didn't care. What we cared is when I come home he's there taking care of me. Hata saa hizo umepata mtoto, you didn't care whether he slept at home or not. He used to leave you akupatie time. So as we didn't used to have these problems. Na zile zilikuwa hatukuanga tunazinotice sana. Saa zingine mtu akiwa mgonjwa after mtoto tunasema tu she got a baby and she got sick. We didn't have a title. We didn't know. Siku hizi sasa watu wanaishi sana kwa apartments. So watu wanataka kuenda job, so lazima uache mtoto. So you need your husband to take care of mtoto. Lakini nyinyi ungeamua kukaa home for a few months. Tulikuwa tunakaa home. Kama sisi tulikuwa tunapewa leave. Kina shosho walikuwa wanasaidia. Kina shosho walikuwa wanasaidia na leave tulikuwa tunachukua, unaenda leave for 3 months. In most cases tukipata watoto hata ulikuwa unaweka job chini. Na bado utarudishwa ukirudi. Try that sahi. Yes. Try sahi. Ulikuwa unaweka unaenda unasema unataka kukaa na mtoto, unakaa. Ukifika mahali unasikia sasa ataweza kuachwa, unarudi job. Mnaonanga tu sisi tuko completely different world na mko complicated. Umepata mtoto, mzee akuji nduru, mzee sijui hajaangalia mtoto, usiku ilikuwa tande yake shida. Sisi ndio angalia mtoto, mzee amekavuruta, amelala mpaka anangorota. Wewe unangangana na mtoto wako usiku wote.
asubuhi kiamuka. Lakini by the way social media inatuchocha kwa sababu amepost sijui we had inaitwaje, it was his duty, huyo akalala, I was on night shift, he was on nini, na labda ilikuwa tu video ya siku moja. Sisi tunasema kama ukire, kama analala tu. Na mimi nitaangalia mchana. Hapana, sisi ni responsibility yetu. Hata hivi mzee anakusaidianga kubeba mtoto, unakuta mzee ati amebeba mtoto hivi. Sisi ndio tulibeba. Because they used to believe ukikutana na shida ile mikono itakusaidia umebebesha mtoto. Sasa kama mzee amebeba mtoto na upatwe na shida, ni nani sasa atatetea mwingine? Na amebeba mtoto. Mimi. They used to believe mzee aende akiwa free, sio umbebeshe bagi ya nini, anaweza kukusaidia bag, lakini wewe unabeba mtoto. Ndio in case of a problem he can protect you. That is how we used to take it. But nowadays kama habebi mtoto siku 2-3, kesho ingine ati 2-3 naenda 4 hours naenda 4 hours. Kwanza sisi last bonzo sijafukuzwa kwetu. Sijafukuzwa kwetu. Nikuze uone. Napigia baba yangu anikujie. Sisi tulikuanga interest. Ukishaolewa unakuwa na interest na hiyo boma, unafanya anything to keep your marriage. You can do anything how provoke. You make sure wewe ndio unatengeneza. Hata Biblia inasema mwanamke mwenye anajua vile anafanya hujenga boma lake na mikono yake. Mjinga anabomoa bado na mikono yake. I think tumeuliza everything about naming. In case any of you have a question, write it down below and tutaita mom tena atujibu maswali. Nitajibu. Ile nitaweza, si ndio? Yes. I'll be here. Just subscribe, share and like. Alafu if you have a question, I'm here. Yes. Ile nitaweza, nitajibu. Nikikujibu according to the way you wanted, sawa. Nikikujibu venye huku expect, nitakujibu according to my own tradition. Yes. Hata sahi we've talked about baby naming. It's according to our tradition, the one we know. Yes. Hatujui about Luyas, Luos, Kalenjin. Everyone has, kila mtu anafanya vitu different. Yes. So thank you so much for your time, for being here. We love you so much. You are the goat. I'm glad I'm the goat. You're the goat. Until next time guys, I hope you enjoy video. Please comment down below, keep the channel interactive and share this video so that tufike at least 500 subscribers. I know. Akizimshie. Venye tunafanya kazi mingi.